morning and all. Our expert for session 2, Dr. Kishore Shorty. We already had a session with Sir for mentor-mentee orientation program, and Sir guided us in many of the occasions. And for this event also, Sir arranged the expert for session 1, and he gave valuable guidance. And let me introduce him to this gathering. Sir is a professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai, from 2007 to till date, with having over 19 years of experience in administrative and research experience, an outstanding performer awardee, and received twice the Best Faculty Award for professional excellence and commitment. He has international exposure with expertise in video content creation, and recipient of Dishonest Plus Grant, active researcher with 46 publications in peer-reviewed journals, 2 patents published and 1 filed, supervising 5 research scholars, out of which 1 received doctorate, authored 9 book chapters, a book and a monograph. Having a successful record in administrative abilities as a student development coordinator, actively involved in steering and planning and implementation of student development activities and student affairs. He is a motivational speaker, innovation ambassador, HEIs convener, and serving as mentor of change as selected by HEIs, Government of India for schools towards educational and societal transformation. With this short introduction, I hand over the session to the expert. Good afternoon. How was the first session? Right? It's all about the life of an entrepreneur, right? Mr. Arman. So the second session is on exclusively for you. Exclusively for you means polytechnic students. This particular series name is Impact Lecture Series. Impact means after listening to this session, it should leave a profound impact on your mind. இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணது நமக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா வரும். எதுக்காக நம்ம இங்க உட்கார வச்சுட்டாங்க, ரைட்? ஆடியன்ஸ் உட்கார வச்சுட்டாங்களா? எந்த ரீசனுக்காக நம்ம இப்போ அந்த லஞ்ச் டைம்ல கூட இங்க உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம்? புரியுதா? இது எல்லாமே ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இன்னோவேஷன் பத்தி, ஐடியா பத்தி, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி தெரியும். நான் ஏன் தமிழ் பேசுறேன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க டீச்சர்ஸ், தமிழ்ல கூட பேசியிருக்கேன். அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ யூ ஆர் சோ குட் இன் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன், இல்லை நான் ஒரு தமிழ்ல நல்லா பேச மாட்டேன், அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். So when it comes to this, the topic is idea, innovation and entrepreneurship for polytechnic students. So என்ன சொல்றது? வித்தியாசமா polytechnic students நம்ம நிறைய சொல்லிருக்கோம். What is the reason why you are emphasizing on polytechnic students? See, 20 years before, I don't know whether somebody has given you feedback or not. Polytechnic is a course which is much valued than engineering. You understand? Today we are talking about NEP. What is there in NEP? Multiple exits, multiple entries, right? But polytechnic, you see this. After doing 3 years of diploma course, you can go to job, you can join in second year of engineering. It was a wonderful course designed for the students to course, empowering themselves. And that means you are exiting after completion of 3 years of diploma course and you are having wide range of opportunities. ஒரு காலத்துல இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல ஜாப் பண்ணா இன்ஜினியரிங் முதல்ல வந்து டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஜாப் உண்டு. இந்தியன் ரயில்வேஸ், டெலிகாம்ஸ், டிவி இருக்கு. ஆனா பசங்க எங்க இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்க, ரைட்? பசங்க ஏன் இல்லை சார் காலேஜ்ல இருக்கிற பேர் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இருக்கு, பசங்களே இருக்காங்களே. பசங்க என்ன ஹெட் கவுண்ட் கிடையாது, ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கு காமிப்பாங்க. ஹெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது என்ன? ஆல்ரெடி நம்ம காலேஜ்ல ஒரு சின்ன மாற்றம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்.
Idea Bank. How many of you know about Idea Bank? Idea Bank, raise your hands. Idea Bank. Form fill பண்ணாம கை கொடுங்க. ஓ, ரெண்டு ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான். 3 4 Rest of the students? Idea Bank, yes, very good. Idea Bank is a bank for classic. So Idea Bank is about whether your idea is deposited or not. I know that your teachers have done a great job. They went to every class and they have done it right. So what is not happening in the colleges is now the more it is matter that you make it interesting. If it is boring, you raise your hand. We will change the topic. Don't worry. Wherever we will go to discuss about this topic. Okay? So Idea Bank means what? Sir, I have an idea. I am telling to the teachers that this is the idea I am having. And when my teacher supports me, before entering into this session, Madam has shown me the mentor mapping. Over idea, teacher assign பண்ணிருக்காங்க இந்த காலேஜ். என்ன பண்ணுவாங்க அந்த teachers? They will supporting you in converting that idea into innovation. Idea என்ன மாதிரி கொண்டு வரதுக்காக அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. Innovation ஆகுது. Last time வரும்போது I told about innovation, but in the sense students actually you must to a quiz to write. So you should listen attentively. ஒவ்வொரு வார்த்தை வாயிலிருந்து வர ஒரு வார்த்தையும் ஒரு क्वेश्चन தான். Okay? ஒரு question because you have to ask that. Fine. 15 questions கொடுத்து போறாங்க மேடம். இந்த 15 questions க்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டு தான் நான் முடிப்பேன். ஆன்சர்ஸ் எனக்கு தெரியணும். Okay? But I won't tell the question. And tell only the answers. So if you listen carefully, you can easily answer those particular MCQs. So what is the first one I am talking now? What is innovation? Innovation means what? What is the difference between innovation and invention? Invention means somebody has invented this light. Innovation need not be an invention. நீங்க புதுசா எதுவும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. என்ன பண்ணலாம்? இருக்கிறத மாடிஃபை பண்ணலாம். Last month வந்து PLCs கேடா ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்ததுல. So everywhere he has given a hands-on experience. நான் மாத்திருக்கேன் ஐடி. So by having that hands-on exposure, what you can do, you can modify the things that are available in the day-to-day life, in the surroundings. Sir, எவ்வளவு பெரிய modification பண்ணோம்? 5% modification also modification. Okay? உங்களோட அறிவை யூஸ் பண்ணிட்டு, knowledge யூஸ் பண்ணிட்டு, கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். சார் knowledge எங்களுக்கு இருக்குன்னா, polytechnic students knowledge இல்லைன்னா யாருக்கு knowledge இல்லை. Because your total course is designed in such a way that you always have hands-on experience. Probably this is one of the finest course in our country where you are more exposed to the pragmatic learning, practical exposure. Adhigama irundha oru format diploma. So you are fortunate that you are polytechnic students because you are everything you are going through an experiential learning process. So that is the reason why you can easily do innovation and compare with any other student. I will go one step forward and I will say, a student completing 10th class plus 2 or joining in engineering, a student completing diploma or joining engineering, a wide difference is there in knowledge. But as a professor from engineering university, I can easily see this. My lateral entry students outperform many times than the regular students because of what they are having. Innovation capacity, what they are having. So already part of this innovation you are known. Your teachers are helping all of you. Can you clap for your teachers once? For all the teachers you are helping. Yes. Sir, what sir? Why only for teachers sir? 10th class plus 1 plus 2. In plus 1 plus 2 nobody talks about innovation. In plus 1 plus 2 what they talk about? NEET, IIT, JEE, advanced. Correct? But you are in the same junction now, plus 1 plus 2 range only. But you are already talking about innovation, entrepreneurship, tomorrow business opportunities. Right? That is how your college and faculty are helping you. So I think you got now what is innovation. Innovation is what? Problem solving. Listen very carefully. If you want, you can take a note of it. Innovation is what? Problem solving. So problem solving is what, sir?
Everywhere there is a problem. Everywhere there is a problem. For example, I am talking here. Okay, there are n number of students who are there in other classrooms. They are not listening. Immediately, one of you got an idea. So what happens if other classroom students also can listen to it? There are already live streaming going on now, sir. That's okay, sir. You show that like in Robo movie, right? When that alien movie, when he falls, when the scientist falls, the row before the robo that other scientists also will come and speak in a virtual mode. Got a point or not? So Kishore sir is speaking in one room, but he appears in other rooms also. Through what? AR, VR kind of technologies, right? So you have to imagine in this way. And whenever you are using your mind towards these directions of solving the real-time issues, so that means use the technology, bring Kishore sir to everywhere in the classroom, and anyhow, you can see the person live, the gestures, everything, and you can learn from it directly. Okay? So that kind of idea you can plan for it. No, sir. These water cans are there, no? Water cans. You know that everywhere we are having water cans. So normally what we do, we will bend the can and we will drink the water. Recently there is a product in the market. Have you seen the product? You can have a cap fixed, you can charge it, you press the button, water comes out. Correct or not? When I asked the shop there, the guy told that, sir, this is Chinese product. I can't imitate it. Why you can't do this here in India? Indians also can do, no? What is there in it? An adapter we are connecting USB port and we are charging it and it is sucking the water through a pipe. Pipe is available in India, adapter is known to us. How to charge we know it. Only thing where we are lacking, you know, the smartness in the body. சின்னதா காம்பாக்டா பண்ணலாம்தானே அதுதான் நம்ம அதுல பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு ஏன் ரெடியா இல்லைன்னா இது என்னோட ஒர்க் கிடையாது as a student this is not my work industry யாரோ மிஸ்டர் அருண் நாங்க ஒர்க் பண்ணோம்னா சம்மந்தம் இல்லை so all the innovations all the inventions took place only in colleges and universities not in the laboratories always so the man classroomல தான் எல்லா inventions-உம் நடந்தது so you have to start thinking about it now innovation புரிஞ்சிச்சு next என்ன IPR intellectual property right so I have innovated something now I have to go and record somewhere ஒரு வாரம் முன்னாடி நான் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணேன் Indian intellectual property of India ல எனக்கு கால் வந்தது sir there is a Zoom meeting we are scheduling CEO meet you come and attend now அது பத்தி வெச்சிருக்கேன் ஒரு ஐடியா டெல்லியில so அதுக்கு 2 வருஷம் கழிச்சு 2022 I registered my patent in 2024 they are calling me for the interview asking some more questions related to it so you have to go on patent in the office what is the office name intellectual property of India in Chennai that is the office name sir product ala நான் வந்து பேட்டன்ட் பண்ணனுமா டிசைன் கூட பண்ணலாம் for example என்ன நல்ல drawing எல்லாம் இருக்கு தெரியுதானே உங்களுக்கு ஒரு லைன் drawing போட்டுட்டேன் புதுசா ஒரு லைன் drawing போட்டாச்சு இந்த drawing கூட நான் ஒரு டிசைன் பேட்டன்ட்டா ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னா கண்டிப்பா the cost is 1400 to 1500 rupees you can go and record your patent there and they will be giving you some questionnaires after few examinations they will publish the patent then after publishing once again they call you for any queries are there and it will be granted in ESF பண்ணனும்னா that is called as intellectual property of right when you do this you will go to the third part of the title what is the third part entrepreneurship so this is my property now what is my property நான் புதுசா ஒரு கண்டுபிடிச்சேன் இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ண முடியும் எது வேணாலும் பண்ணலாம் so you can market it you can do business it நீ business பண்ணலன்னு வெச்சுக்கோங்க தமிழ் film industry என்ன ஆயிடுது எல்லா film industry ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யாரோ பாதி படம் எடுக்கணும் நடுவுல ஒரு ஆள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏய் இது என்னோட ஸ்டோரி right or not so they don't have that mechanism this is my story somebody has taken up Sunday இருக்கா இல்லையா சொல்லுமா ஓகே இது உங்க வாழ்க்கை தானே suppose you have started something you have started a business suddenly Kishore sir is coming and telling that no in Motilal College 2 years before I have shared this idea to student this is my idea how can you do business with this that is not true so if you go to intellectual property of India and if you register it nobody can find that you can show this is my
my copyright, this is my trademark. Trademark என்னன்னு தெரியுமா? இப்போ IPL தானே இதுல ஆரம்பிக்குது. IPL logo இருக்குல, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் logo இருக்குல, nobody else can copy it. That is copyright. புரியுதா? logos வந்து copyright, companies வந்து trademark, intellectual property patent. over பேர். Okay, so you should know all these things, then you can start entrepreneurship journey. Is it okay now? Am I going correct? Can I go in this way? Yes, next slide. Now, I have got only few slides. Okay, let me go along with the slides and then we will discuss about each slide for some time. And there is something called as startup movement and startup culture. Startup movement in India started in 2018, or just few years before it. But now it has become a startup culture, right? When we have started talking about this innovation, startup and all, maximum one faculty, 10 students used to listen. Now you see, in a college, the complete session of the college is being organized for innovation and startup. So slowly, the movement is converted into culture. Culture means what? Kalacharam. Our tradition. If எல்லா காலேஜோட ட்ரெடிஷன் உங்க பிரின்சிபல் சார் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காரு ஒரு வார்த்தை. சார் இது பண்ணிதான் ஆகணும். எல்லா காலேஜும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கத்துக்கிறாங்க, எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் இதுல இருக்கிறாங்க. யாருமே தனியா போயிட்டு வந்தா அது நம்ம வேற மாதிரி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் உலகத்துல 5 வருஷத்துல நீங்க ஏதாவது ஒரு இன்னோவேஷனையோ ஸ்டார்ட் அப்பையோ ஒரு சின்ன பங்கா உங்களுக்கு இல்லைன்னா நான் டிகிரி இருக்கு சார், டிப்ளமா இருக்கு சார், பத்தாது சார், நீங்க ஏதாவது பண்ணிட்டீங்களா சார், சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பத்தாது சார், வேற ஏதாவது பண்ணிட்டீங்களா சார், வேற ஏதாவது எந்த விஷயத்துல பண்ணணும் சார், இந்த 3 விஷயங்கள் பண்ணணும். என்னது? இன்னோவேஷன், பேட்டன்ட் ஆர் ஸ்டார்டர். இந்த 3 விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கலந்துட்டீங்கன்னா அப்பதான் ஒரு சிங்கி கிடையாது. அதனாலதான் இதன் பேர் உட்கார்ந்து மணிக்கட்டுக்கு ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம். அங்கங்க இதெல்லாம் ஓகேவா? சோ ஸ்டார்டர் மூவ்மெண்ட் எப்படி மாதிரி இருக்கணும்? ஸ்டார்டர் கல்ச்சர் ஆகிறதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும். சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? நோ ஆர் எஸ்? லவுடர் எஸ். எஸ். Why only startup, sir? When I asked Mr. Arun, the principal sir chamber, Mr. Arun told that, sir, how big is the startup company? He told that, no sir, we have started with limited expenditure, limited resources. That is the beauty of startup. About how Colgate based இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம்னா உங்களால என்ன முடியுமா? நம்ம தாத்தா பாட்டி வந்து அவ்வளவு சம்பாதிச்சு வைக்கிறாங்க. நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி உருவாக்க முடியாது. என்ன பண்ணலாம் சார்? சின்னதா சார் ஒரு ரூம் சார், இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் இருக்கு, இதுல பாதி ரூம்ல 2 சேர் போட்டு ஒரு மெஷின் வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணலாமா? ஏதாவது பண்ணலாம். சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு சானிட்டரி நாப்கின் மெஷின் ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒரு ஆள். முருகானந்தமா பேரு, ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சன், ரொம்ப அருமையா பண்றாரு. இந்த சின்ன ரூம் தான், அந்த சத்தியமாமல கூட வாங்கி வச்சிருக்கோம். 2 ரூம், 2 மெஷின் வாங்கி வச்சிருக்கோம். We are giving the healthy sanitary napkins to all the police department in Chennai. Police department officials. அதுல வர்க் பண்ற பசங்க இருக்கிற 2-3 பேர் வர்க் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சம்பளம். earn while learn program. கரெக்டா இல்லையா? கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு. படிக்கும் போது சம்பாதிக்கிறாங்க. எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க? சின்ன ரூம் தான், கம்பெனி கிடையாது, a small room. So in that small room, if your idea is implemented and if you are happily creating a workspace for you, that is called as a startup. Okay, which requires what? 2 star போட்டு என்னது லவுடர் சொல்லுங்க. என்னது? limited louder, limited expenditure, கொஞ்சம் காசு, அப்புறம் limited experience. நான் கத்துக்கிட்டே சார், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார், டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் சார், நான் எப்படி சார் பிசினஸ் பண்ண முடியும்? அதனால தான் அது இது லிமிட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை. நான் டாடாவோ அம்பானியோ ஆகவே I can be just learner in this process. இன்னும் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப சிரிப்பீங்க. அவ்வளோ ஹெர்பல் மஸ்கிட்டோ ரிப்பெல்லர், you know right? அந்த மஸ்கிட்டோ ரிப்பெல்லர் சொல்லுவாங்க, நைட் டைம் குழந்தைங்க கிட்ட வைக்காதீங்க, அந்த ஸ்மோக் எல்லாம் நல்லது கிடையாது.
But there are some people, a group of people started developing herbal moisturizers, herbal mosquito repellents. So அது உள்ள போனா கூட ஒண்ணுமே ஆகாது. It's a good idea, no? Mosquito repellent we require, but use herbals to do it. Sir, அதை பத்தி எனக்கு தெரியல சார், பயாலஜி பத்தி எனக்கு தெரியாது சார், நான் பிபிடி ஸ்டூடெண்ட் சார், மெக்கானிக்கல் சார், சேர்த்துக்கோங்க. பயாலஜி தெரிஞ்சவங்க 2 பேர் சேர்த்துக்கோங்க. அதனால இந்த ஸ்டார்ட்அப்ல there is a new movement. In every startup, there are also some guidelines where people are talking, include women also. Okay, na? For example, hackathon போயிருக்கீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. Hackathon கட்டாய பண்ணிட்டாங்க. There is a rule. One member should be a girl. Why? Because it is not only multidisciplinary, but different kinds of experiences, different kinds of exposures of the society should be brought into the team. அதனால heterogeneous competition போயிட்டாங்க. So startupல ஒரு girl இருக்கலாம், 2 boys இருக்கலாம், ஒரு ஆள் மெக்கானிக்கலா இருக்கலாம், you can be from electronics department, you can be from bio department, you can be from MBA also. You all can work together at a place. That is called as startup company. So startup company in the room வச்சுனோம். பேர் வைக்கணுமா இல்லையா? பேர் வைக்கணும். எந்த மாதிரி பேர் வைக்கணும்னு லாஸ்ட் நான் சொல்றேன். இது வரைக்கும் 3 क्वेश्चन கவர் பண்ணிருக்கேன் நான். I given answers for 3 questions. Questions you don't know, correct or not? Yes. So what is this? Limited experience, limited expenditure. In the government support வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசலாம். Government எந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுது பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடண்ட்ஸ், டிப்ளமோ ஸ்டூடண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட்ஸ். Next sir. Yes. What is this? நம்ம எடுத்த உடனே என்ன ஆரம்பிப்போம்? பிரச்சனை சார், இது முடியவே முடியாது சார். கிஷோர் சார் நீங்க 1000 சொல்லுங்க சார், எங்க காலேஜ்ல முடியாது சார், என்னால முடியாது. முடியாதுன்றது ரொம்ப பிடிக்கும் தானே நமக்கு. அது ஈஸி. முடியாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா அதுக்கு அடுத்த கேள்வி இருக்காதுல்ல. இது தெரியுமான்னா தெரியாதவங்க கிட்ட என்ன கேட்க போறோம்? முடியாது, I cannot do. There is no other question thereafter. So we always talk with what? Challenges. What is the first challenge? Sir, நல்ல ஐடியா ஒன்று சொல்லுங்க. What is that? நான் வந்திருக்கேன் உங்ககிட்ட ஐடியாஸ் கேட்கறதுக்காக. அதுக்கு ஒரு ஐடியா எடுத்து கேட்கணும் சார், நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல ஐடியா. ஸோ சேலஞ்சஸ், எனக்கு ஐடியாவே வரல சார். நீங்க ஐடியா என்ன சொல்றீங்க? டீச்சர்ஸ் ஆர் கமிங் தேர், தே ஆர் டேக்கிங் தி லிஸ்ட். எல்ஐசி ஏஜென்ட் மாதிரி பாலிசி வாங்கிட்டு போற மாதிரி வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க டீச்சர்ஸ். அதனால எனக்கு வந்து ஐடியாவே தெரியல சார், இது நல்ல ஐடியாவா இல்லையா தெரியல. உலகத்துல எதுவுமே நல்ல ஐடியா கிடையாது, அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத வரைக்கும். என்ன சொல்லுங்க? ரிப்பீட் பண்ணுங்க. No other idea is good idea until unless it is implemented. You have to implement. Sir, நல்ல கனவு இருக்கு சார், பெரிய ட்ரீம் இருக்கு சார், பட் ஆனா I'm not a doer. I have a very big plan. அதுக்காக ஒண்ணுமே பண்ணல. என்ன யூஸ் இருக்கு? அந்த மாதிரி. So if you have something thought, you have to implement it. Then only the actual potential of the idea will come into picture. So that is first problem with the idea. First problem is, you know, it should be implemented. The second one is prototype. What? Last time about technology readiness level enna sollirken. If you have not attended last time session, you ask your teachers. Technology readiness level 7 irundha your prototype is complete. Technology readiness level 9 irundha you can do business. Idu rendu mattum naamu. TRL means what? Technology readiness level. Say everybody, TRL means technology readiness level. Okay? ERL, I am calling all of you as ERL. ERL means what? At the end of final year, you all are ERLs. ERL means employability readiness level. ERL means what? Employability. Sorry, எல்லாரும் வந்து டிகிரி படிச்சோம், கரெக்டா நாங்க ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக ரெடியா இருக்கிறோம். எப்படி சொல்லுவாங்க? ERL level. ERL level என்ன? அது third year முடிச்சா ERL. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பிசினஸ் ஆகணும்னா you should have TRL. So the TRL 9 is, if TRL 9 completes, that means that your product is ready to do business. Okay? So that is one of the challenge when it comes to prototype. Prototype வந்து என்ன தெரியுமா?
அன்னைக்கு சார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு ஒரு வாரம் ஒர்க் ஷாப் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ப்ராடக்ட் at laboratory level well tested is called as prototype. Okay, with all the real time conditions of if you are simulating them at experiment at lab level, that is prototype. And the last one என்ன சார் யாராவது ஒரு பையன் வந்து ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் அப் ஏ ரொம்ப சின்னதா வச்சிருக்காரு சார். அவருக்கு டிடிபி தெரியலையோ, கிஷோர் சார் டிடிபி பண்ண ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரியலையா? ஏன் ஸ்டார்ட் அப் ரொம்ப சின்னதா வச்சிருக்காரு? அவர் கண்ணு தெரியலையா? கண்ணாடி போடலையா? அப்போ why anybody anyone why idea பெருசா வச்சிருக்காரு, ஸ்டார்ட் அப் சின்னதா வச்சிருக்காரு? anybody any guess what is the reason why? Yes, somebody wants to less expenditure. நல்ல ஸ்லைட் எல்லாம் மார்க் பண்ண எக்ஸாம்ல டாப் மார்க் வந்துரும். any other answer? Why startup is very small in size? Why categorically I did it? It is not mistake. Anybody? ஐடியா தான் முக்கியம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஐடியா தான் அதிகமா வரும். ஐடியா இருக்கவங்க நிறைய பேர் ஸ்டார்ட்அப்பா கன்வெர்ட் பண்றவங்க புரியுதா? ஆனா எது ரீல்ல வச்சிருக்கேன் அதான் சக்சஸ். ஐடியா ரைட் எல்லாம் ஐடியா கிட்ட நின்னுட்டீங்கன்னா டிராஃபிக் ஜங்ஷன் நிக்கிற மாதிரி தான். ஓகேவா? டெஸ்டினேஷன் போக மாட்டீங்க. ஒரு ஸ்லைட்ல ஒரு கலர் வந்து போனா அவ்வளவு நம்ம we are taking care and we are living here. You understand? So idea is bigger. Many people will now, but how many of them will go to start a distant dream? Few people who works on it. In between, what is station? The station is prototype. Okay, you got a point now? Everybody say now with me. What is the process? Idea. Next step. Next step. Polytechnic college சேரணும். Idea. சேர்ந்துட்டோம். எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கோம். prototype. முடிச்சாச்சப்பா. எவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்க. So that is what startup. I think you understood now what is startup. Next. Yes. Next please. நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம்வொர்க் கொடுக்குறேன். I will ask Premkumar sir, Mahalakshmi ma'am, எல்லாருக்கும் இது கேட்க போறேன். இந்த வீடியோ எல்லாமே பாருங்க. Okay? This video everybody has to see. And the video I can play on the virumbala because we have less time. But I will tell the essence of the video. What is that? Spider. Okay, the spider name is. If you see the slide, the name is there. Portia. The spider name is Portia. If you see the video, you will understand. And our first slide part over there, ஒரு line வந்துச்சு மனசுல. ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா வந்து சார், அதுக்கப்புறம் prototype வரேன், இதுக்கப்புறமா வருமா சார் ஸ்டார்ட் அப். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் சார், ரொம்ப கஷ்டம் சார். நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமே சொல்ல மாட்டீங்க. ஒரு ஸ்பைடர், a small insect, இதுவும் வந்து சார், a spider is working this much. Why can't a human can do this? Definitely they can do it. Why a polytechnic student cannot do this? With all the technical expertise and knowledge, definitely do this. You got a point? So in the video part of the inspiration varum. Already inspired. I don't want to make to again showing the video on that. There's a wonderful example you will learn from this video. That is Portia. Portia is a special thing என்ன தெரியுமா? அது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து அதோட 50 times weight தூக்கிட்டு அது வந்து ஜம்ப் பண்ணும். ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு 50 times. So அந்த மாதிரி if you go extra mile என்ன பண்ணுவாங்க? Extra mile. Extra mile means what? Much in example I tell you, there are many polytechnic colleges across India, right? I have visited many polytechnic colleges. I am not saying this just because I came to your college. I have seen very few colleges, polytechnic colleges, that are government colleges, who are going extra mile for the students. Your college is one among them. Okay? Your college is doing that. Otherwise, if they are not applied for impact lecture series, today you do not have seen Mr. Arunan. Mr. Arunan வந்திருக்கே மாட்டார் உங்க காலேஜ். உங்க காலேஜ் இம்பாக்ட் lecture series அப்ளை பண்ணதுனால ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிரியேட் டைமா இங்க வந்து பேசிட்டு போயிட்டாரு. கரெக்ட்டா? நான் ஏன் அருணன் கூப்பிட்டேன்னா அவர் வந்து இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் அப்ல சக்சஸ் ஆன ஒரு மாடல். We have seen that
அவர் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஏஜ் ஈக்குவலா தானே இருக்கு கொஞ்சம். ஓகேவா? இவர் பண்ணிட்டாருன்னா என்னோட ஒரு 10 வருஷம் பெரியவர் பண்ணிட்டாருன்னா என்ன முடியும்? I also can do it. That experience you should have. Right? That's how you can see this video. Next, sir. Next. Yes. Now, if at all you have any doubt here, I am showing you what is this innovation is all about. So, in the side you can say, bulb. What is this? Bulb is innovation or invention? Invention. Bulb is in the side. பழைய போன் ஸ்மார்ட் போன் போன் அதுதானே போன் மாறல பழைய போன் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு மோட்டரோலா போன் thanks a lot so old phone is Motorola phone new phone is smartphone whether there is change in the fundamental element is phone only so I continue are you interested about it. Can I continue for another 10 minutes? Yes. So phone is same phone, but the features are. This is innovation or invention? Louder. No, nalla thukkathil irukku kuda whereas bulb is excellent. All the next. What are the other things? If any innovation you take, say along with me. Biometric system attendance எடுத்துப்பாங்க முன்னாடி எல்லாம் புக் ஆடுவாங்க ஒரு ஃப்ளைட் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் புக் போச்சு இப்போ என்ன biometric innovation or invention and next one petrol car innovation or invention and the next one keyboard there are some keyboards where you just put the machine on any plane you can use the keyboard just தரையில வச்சு கூட ஆபரேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி keyboards வந்துச்சு innovation invention innovation முடிஞ்சிச்சா அப்ப உங்களால முடியுமா அது முடியாதா louder yes now scope of innovation what is scope of innovation எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்குன்னா கூட ஒரு இனோவேஷன் பண்றது எப்படி ஸ்கோப் இருக்குன்னா product, process, service. Don't read about I don't like slides basically. Okay, I want students more than slides. What is the first one? Product. What is that? Maamudi road இருக்கும் மாவுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சேம் மாவுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன மேடம் சொல்லுவாங்க தோசை ரொம்ப தோசை போடுறதே மறந்துட்டீங்களா எல்லாம் ஸ்வீட்லி சொன்னேன்னு சொல்றது இன்னோவேஷன் So, மாவு எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தோசை ஊத்த முடியும் தானே கரெக்டா இல்லையா அப்போ உங்ககிட்ட ப்ராடக்ட் இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் பிசினஸ் பண்ண முடியும் என்ன மாதிரி பண்ண முடியும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி கரெக்டான மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் கரெக்டா இல்லையா சாப்பாடு வந்து 50 ரூபாய்க்கு டாக்ஸ் கட்டுறது வந்து 25 ரூபாய்க்கு 75 ரூபாய் ஆகும் correct idea so 25 ரூபாய் எதுக்கு service tax so at least tomorrow you also can get some service you can give to society and thereby you are getting some revenue out of it okay these three things are part of innovation அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு innovation பண்ணா எது வரும் என்ன வரும் சும்மா சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்றது இல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் we are making good amount of money. That is the specialty of the innovation. Invention பண்ணா சான்ஸ் சொல்ல முடியும் இன்வென்ஷன் பண்ணா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி முடி எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க இன்னோவேஷன்ல definitely you can make some money when that guy is there no now what are we what so impact of innovation on different sectors what is the other one impact of innovation on different sir na innovation பண்ணிட்டா இது என்ன impact you just na innovation பண்ணா என்ன impact you see technology healthcare education environment entertainment also and what is the other one இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லயும் innovation தேவை எல்லா ஃபீல்ட்லயும்
innovation there. But most potential fields are healthcare as well as education. You can make innovation in this. Simple example, I'll tell you one innovation in education. Artisan students very common. Artisan students and I am so those people, those children, their neural activity is abnormal. Okay? Neural activity, neurotransmitter activity is abnormal. Now, உங்க மாதிரி காலேஜ் போறீங்க என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி போயிட்டு இருக்கு. What is that? Through gaming technology, all the lessons are converted into games. All the lessons are converted into through gaming technology or games are entertainment கூட பாருங்க. நிறைய movies also they are making by getting inspired from games. Correct or not? So the total learning process they are converting into games, and through games they are teaching to autism and differently able children. Is it not innovation in education? Innovation done. So that means they are digitalizing and as well as they are conducting toy kathon. What is that? Toy kathon or where? Toy kathon means சின்ன toys மாதிரி digital gadgets பண்ணிட்டு so அது competition present பண்ணும். Okay? Now this is now steps. What are the steps that your innovation journey? You just see this. What is the last one? Wired. Next to wired, headphones. Next to headphones, Bluetooth. Now, ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி யாராவது காது மெஷின் வாங்குனா ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்க. ஹியரிங் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு போறது. இது மாட்டல என்ன அது ஒரு கூச்சம். இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண தெரியாது. எல்லாரும் மாட்டு தானே சொல்றீங்க ஏர்பாட்ஸ். ஓகே, ஏர்பாட்ஸ் இஸ் an innovation or not? How from wired technology to wireless technology we have traveled. What is removed there? The wire has been removed. Okay. Next, I'll stop here. I want to take one or two questions from. So steps in innovation னு சொல்லி ஒரே வார்த்தை முடிச்சிட்டீங்க. உண்மையாவே என்ன பண்ணணும்? அந்த கேள்வி யாராவது இருக்கா மனசுல? Innovationல என்ன பண்ணணும்? The journey and what is so important? Anybody wants to ask these questions? Because his eyes are telling some question. Ask anything related to it. Anybody else you want to ask? Anybody else wants to ask a question? One question has to be asked here before we continue. Girls and boys. Question in your mind then. There are certain things like steps in innovation. But how we have to do this well? The first step is ideation. What is the first step? The first step is ideation. In the process of innovation, what we have to do? Ideation we have to do. After ideation, what we are supposed to do? The next one is, hey, you know very well. We have to form a team. We have to bring technology into it and create a prototype. Next to prototype, what we have to do? Patent. Next to patent, what we have to do? Attract investors. Idea pitching. What we have to do? Idea pitching pananum. And then only we can go to start. Next. Now, sir, innovation IPR for which students? Polytechnic students, no? The government is giving these many schemes. See those schemes? The first one is NEEMS. The scheme name is NEEMS. The scheme is given by Government of India and Tamil Nadu. You can apply for around 75 lakhs. Maximum 75 lakhs without interest. Government is ready to provide for you as first generation entrepreneurs. You know, first generation graduates,
சார் என் ஊர்ல இருந்து யாருமே டிகிரி படிக்கல, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட். கரெக்டா தான்? அவங்களுக்கு எல்லாம் சில ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கா இல்லையா? காலேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் சம் ஸ்காலர்ஷிப். Like a first generation entrepreneurship can get around 75 lakhs from the government. That scheme name is called as NEEDS. What is the scheme name? NEEDS. The next one is Unemployed Youth Employment Generation Program. Sir, I am unemployed. You can try out. And there is a wonderful scheme that even I told in the last meeting also. If you have an idea, 2 lakhs rupees will be given by government. You can test your idea. Even if you fail, no problem. You have to document that. Okay? These schemes are all will be given by your teachers. There is another wonderful scheme, annual Ambedkar Business Campaign Scheme. Any students from reserved categories. Okay? If you are there, the scheme is actually encouraging up to 150 lakhs. 100 lakhs are there, 1 crore. 150 lakhs up to they are giving as a funding. Okay? These are the funds, opportunities for polytechnic students. And these are the other things. Startup India Scheme, scheme, and we have Nidhi Priya scheme, Prime Minister scheme, PFME. So all these are the different schemes where which you can get financial support from the government. Okay. And the next one, this Nidhi scheme, I recommend actually people to apply for it because most of the sanctions are through Nidhi scheme because it encourages from 10 lakhs to 25 lakhs. 10 lakhs. Okay. So that's another wonderful thing. Now, there is something called as Kapila. I think teachers may be knowing it. There is something called as Kapila, and as well this is also an extension of it. Then in which you have a patent, but you don't have money. Patent is not our idea. Consider, but Rashmi will give you money. Okay, 10,000 rupees on our mistake. The people will give you at least 10 ideas you can definitely support in the process of patenting. அதுக்கு கூட காசு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க, ப்ராடக்ட் பதவி பண்றதுக்கு கூட காசு கொடுக்குறாங்க. So that we have to take it there. So innovation voucher program and all these are Tamil Nadu grant series also one of the famous Tamil Nadu state government is giving this. This also you can avail up to 15 lakhs. Now, so government is supporting, but what are the challenges? We are finishing the presentation in few minutes. What are the other challenges? Technology is there, technology is ready. What are the other 2 things? Ethical as well as legal. Legal process is very important. Sir, I have to register the company, legal process. Simple answer. Register என்ன சொல்றாங்க? Legal process. Ethical என்ன? Time your tax cutter. Okay, you have started a startup and you will be given a number called as DKIT number. And once after you get the number, you are a registered company. Every year you have to submit the returns as a responsible citizen. So those comes under ethical steps. Okay, and you should not use other ideas. So these 3 things should be taken into consideration. Now, I am just giving you an idea about what are the legal steps. Legal steps in this process. What is that? File the patent, publish the patent, value do market research. Remember this word everybody, market research. Sir, na ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன், வாங்குறதுக்கு யாருமே இல்லை மார்க்கெட். கரெக்டா? பிரம்மாண்டமா ஒரு பொருள் கண்டுபிடிச்சேன், ஆனா மார்க்கெட் இல்ல, யாரும் வாங்க போறது இல்லை. என்ன யூஸ்? வாட்ஸ் தி ரீசன்? வாட்ஸ் தி ரீசன் ஃபார் இன்னோவேஷன்? எதுவுமே இல்லை. சார் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ யோசிச்சா என்ன சார் பிரயோஜனம்? earlier itself you do this market research. அது யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க? ஒரு டீச்சர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஏதாவது இருக்கா சார் மார்க்கெட்ல? கூகுள் பண்ணுங்க, டீச்சர்ஸ் கேளுங்க, கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்க. ஆமா இருக்கு தம்பி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, ஏதோ ஒரு எல்டர்ஸ்க்கோ ஒரு டிசேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டிக் ரெடி பண்ணுங்க. ஸ்டிக் ஏற்கனவே மார்க்கெட் இருக்கு. ஓகே, எவ்வளவு ரூபாய் விற்கிறாங்க? 2000 1800 ரூபாய். சார் இருக்கு தானே சார், நான் பண்ணலாமா? பண்ணு தம்பி. உன்னால 100 ரூபாய் முடிஞ்சா பெரிய பிரமாண்டமான விஷயம். 100 ரூபாய் if you are making a self-help stick for elders or divyang people, even though the same product is available, you are offering for lesser cost and more flexible design. அது வந்து சில அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு பாக்கெட்ல வச்சு போற மாதிரி இருக்கு வெச்சுக்கோங்க, அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே,
So in that way only China market is advancing. Why? Because they are thinking on two aspects. One is minimum area, minimum cost. Product same the simple example சொல்றேன் உங்களுக்கு. அம்மா எல்லா படம் பாருங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு 20 வருஷம் படம் எடுத்து பாருங்க. எந்த லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் அதே ஸ்டோரி. ஸ்டோரியில பெருசா மாற்றம் இல்லை. ஆக்ஷன் பிலிம்னா ஒரு மகாபாரதம் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். லவ் ஸ்டோரி சேம் ஸ்டோரி தான். கரெக்டா மா? ட்ரையாங்கிள், டெட்ராங்கிள், குவாட்ராங்கிள், பென்டகான் என்னன்னு வெச்சுக்கோங்க. சேம் ஸ்டோரி தான். பட் படம் ஹிட் ஆகுதா இல்லையா? சில படங்கள் ஹிட் ஆகுது. எதனால? டேக்கிங் டிஃபரெண்டா இருக்கு சார். உங்க டேக்கிங் டிஃபரெண்டா. Product may be there in the market, but the way you develop should be different. So other than that, you have to do market research. Okay? Market research is very, very crucial. Without doing market research, your startup cannot be successful. The next one is licensing and technology transfer. Sir, நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்கேன் சார். ஆனா அது ஒரு சின்ன காஸ்ட் மட்டும் ஆல்ரெடி மார்க்கெட் சார். அது எடுத்து பண்ணிட்டேன்னா அவர்கிட்ட போய் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அவருக்கு கேட்டு வாங்கணும் technology transfer. If you get the technology transfer, definitely that won't be coming under a legal problem. Okay? The next one. That's it. Very one step. One step. One step. That's not a problem. So these are the steps when it comes to the legal aspects related to the startups. And then there is one more thing. The one more thing is types of companies. So how many types of companies I can start? Single person can start a company. A team of people can start a company. You can invite public shares. Different types of companies you can start. Okay? And LLP is the most famous one. Limited liability company. So in that you can choose any type of company registration and you can do it. Generally people prefer the private limited companies. Okay, private limited companies and a single sole proprietary company also they start. And these are the ethical steps. As I told you, you must be loyal to government, paying the taxes and all, and social responsibility should be there. Yes. Now the presentation is over. My headache is over. Presentation is complete. The question is, so you told that innovation, IPR, as well as entrepreneurship are polytechnic students. So some schemes I have shown for you, polytechnic students. I have also told you that what is the advantage of polytechnic student. What is the advantage of polytechnic student? Already பாதி தரவு இருக்கு உங்ககிட்ட. என்ன? Experiential knowledge is there. You have to convert them into product. And people will believe you more than an engineering graduate. I am not exaggerating. Right? People will believe you more than an engineering graduate because your exposure to practical environment is much genuine and honest. So please work on the products and small products you try to convert them into business models, and definitely college and beyond hand hold you in this process. I hope that 12:50. Yes, we are on dot. So let me stop the presentation here. I want somebody to ask something. Urichicha, Sutama Guriya, 5% understand Madhurila. So in this total process, you remember this word. In this total process, which part of the world is very active? Asian continent. Which part of the world is very active? The Asian continent is very, very active. Okay? That's it. Thank you. Thank you, sir. It was a very enthusiastic and interesting session. Students, now we have a question session. Some questions will be distributed to you. You can just fill in and get it back. You can just fill it out, okay? Wait. Now, where is the attendance form?
Okay, listen. Sir would like to distribute the token of appreciation to some active students here. Padmavati, sir would like to. See, I have written this handbook long back, 10 15 years before. It's a compilation of various electronics terminology. Okay? You belongs to electronics? IT, that's okay, IT electronics and all. And she was so interactive and giving all the feelings to her. Okay? She can give to any of her friends.